Hello friends, so welcome back to my channel. So today we are going to start learning German and we'll learn articles in German today. So first of all, let us learn the kinds of articles. Articles are of two kinds, two types of articles there. Definite articles and indefinite articles. You must have learned in English. And there are three genders, masculine, feminine and neuter gender. So first of all, we'll talk about definite articles. In definite articles, as I have already told you that masculine, feminine, neuter and plural. And we use there with masculine noun and the with feminine noun and thus with the neuter noun and the with plural noun. Let us see here definite articles masculine, feminine, neuter and plural. First one is der Kuli, and in feminine the Tasche, and in neuter das Buch, and in plural the Bücher. Der Vater, die Mutter, das Kind, die Kindern. Der Junge, die Frau, das Mädchen, die Jungen. Der Student, die Studentin, das Thema and die Studenten. Der Lehrer, die Lehrerin, das Haus and the Lehrer. Here are some examples here in definite article. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. I am the man. Er ist der Chef. He is the boss. Du bist der Durchschnitt. You are the average. You are average. Der Junge ist Vegetarier. The boy is vegetarian. Let us see feminine noun. Ich bin die Frau. Ich bin die Frau. I am the woman. Sie ist die Ärztin. Sie ist die Ärztin. She is the doctor. The milk ist weiß. Milk is white. Die Antwort ist nein. The answer is not. Now neuter nouns. Ist das Kind jung? Is the child young? Das Leben ist wunderschön. Das Leben ist wunderschön. The life is beautiful. Das Wasser ist klar. Water is clear. Das Essen ist perfect. The food is perfect. Now plural. Sie sind die Arbeiter. They are co-workers. Die Bücher sind toll. The books are great. Die Schuhe sind perfekt. The shoes are perfect. Die Häuser sind klein. The houses are small. Now let us learn indefinite articles. We use ein with masculine, eine with feminine and ein with neuter nouns. For example here, masculine ein Kuli, feminine eine Tasche, neuter ein Buch, ein Vater, eine Mutter, ein Kind, ein Junge, eine Frau, ein Mädchen, ein Student, eine Studentin, ein Thema, ein Lehrer, eine Lehrerin, ein Haus. Examples here, masculine, bist du ein Prinz? Are you a prince? Wir sind ein Paar. We are a couple. Montag ist ein Tag. Monday is a day. Europa ist ein Kontinent. Europe is a continent. Feminine, bist du eine Frau? Sie ist eine Prinzessin. Ich bin eine Person.
Drei ist eine Nummer. Nein ist eine Antwort. In Neuter, bist du ein Mädchen? Sie ist ein Kind. Das ist ein Buch. And das ist ein Haus. Now please fill in the blanks with ein, eine and ein. Bist du Mädchen? Just try yourself. That is all for this video. So we'll learn something new in the next video. So till then, bye.